Hi. We have learned that how to solve equations by method of inversion. Now we are going to solve a problem on this. That is, we are going to solve the equations of three equations in three variable by method of inversion. Now write this equation in matrix form. First of all, write this equation in matrix form. That is 1 minus 1 coefficient, 1 minus 1 1 1 minus 1 1, first row, second row 2 1 minus 3, third row 1 1 1 into column matrix, that is a variable matrix x y z, and that is equal to a column matrix 4 0 2. Now this is a matrix form of these three equation. Now this is matrix A, this is matrix X, and this is matrix B by inversion method. What is the X? X equal to, X means XYZ equal to A inverse into B. We have learned this. Now for this, first find A inverse. Now to find A inverse, first of all find determinant of A. Find determinant of A. Now determinant of A means determinant, first row 1 minus 1 1, 2 1 minus 3 1 1 1, that is equal to 1 into this 1 minus 3, 1 plus 3 minus 1 means that is a plus 1 into 2 minus 3 means 2 plus 3, and this 1 into you know how to solve determinant, 1 into 2 minus 1, and therefore that is equal to 1 into 4 plus 1 into 5 plus 1 into minus 1, or that is a 4 plus 5, and this is 1. Therefore determinant of A is 10. That is the first part. Determinant of A is 10. Now find cofactors. Cofactors of this matrix A. Now A11 means minus 1 raised to 2. Into determinant, you know, delete this row, this column, that is a 1 minus 3, not necessary, you can write directly, that is a minus 1 square means 1 plus 3 4, just you have calculated here, that is a 4. Okay. Now A12 is also calculated. See here, 12 is minus 1 cube into this number 2 plus 3 5, correct? 2 plus 3, this is a 2 1 minus 3 1, that means 2 plus 3 5, and behind that minus sign means what? Minus 1 into 5. Then A13, just you find 1 plus 3 4, and this is 2 1 1 1, that is 2 minus 1, not necessary, you can write directly 1 3, that is a 1 3 means what? 2 minus 1, that is 1. Okay. Now this is first means cofactors of this first row. Now cofactors of the second row, that is cofactors of first row. Now cofactors of second row, that is a 2 1 means this element, 2 1 means minus 1 raised to 3, and delete this row, this column, that means minus 1 1 1 1, delete this row, correct? This column minus 1 1 1 1, that means that is a
minus 1 into minus 1 into minus 1 minus 1 minus 2, that is equal to 2. Then a to 2 minus 1 raised to 4, that means determinant, correct. Now this element means delete this row and this column, this row and this column, that means 1 1 1 1 1 1 1 1, that means 1 minus 1 0. A 2 3 means minus 1 raised to 5 into correct, minus 1 raised to 5 into, delete this row and this column, 1 minus 1 1 1 1 minus 1 1 1, that is minus behind, and 1 plus 1, that is 2 minus 2. Okay. Now cofactors of second row we have calculated. Now cofactors of third row. A 3 1 means what? Minus 1 raised to 4 into, delete this row, delete this column, that is minus 1 1 and 1 minus 3 minus 1 raised to 1 and this, correct, minus 1 1 minus 3 means what? This minus 1 raised to 1 4, that is 1, and this 3 minus 1 that is 2. A 3 2 means minus 1 raised to 5 delete this row and this column, 1 1 2 minus 3 that means minus 1 raised to 5 means minus 1 minus 3 minus 2 minus 5, that is a plus 5, and a 3 that is a minus 1 raised to 6 into minor means delete this row, this column, 1 minus 1 2 1 minus 1 2 1, that is minus 1 raised to 6 means 1, and 1 plus 2 minus 2 means 1 plus 2, that is a 3, correct. Now you will get adjoint. Adjoint means what? Adjoint means transpose of cofactor matrix. Now this actually cofactors are like this, 4 minus 5 1, but in transpose it will come in column, that means 4 minus 1, convert this row in terms of column, means it will become column 4 minus 1. Listen here. Now actually these are cofactors of first row, 4 minus 1 5 1, 4 minus 5 1, but it will comes in column because we are going to take what? Transpose of cofactor matrix. Now same for this 2 0 minus 2 and third column 2 5 3. This is a adjoint, correct. Now you have a determinant of A, you have adjoint A, that means we can get now inverse, A inverse, we can get A inverse now. Now write A inverse. What is the formula for that? Now A inverse equal to you know, A inverse equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A, that means 1 by 10 into that adjoint 4 2 2 minus 5 0 5 and 1 minus 2 3, that is the A inverse. Now according to our formula, x equal to A inverse into B, I am rubbing this, note down this, A inverse into B. Therefore x equal to A inverse means 1 by 10 4 2 2 minus 5 0 5 1 minus 2 3 and into B. B matrix means what? 4 0 2. Therefore 1 by 10 into, now multiply row and column, 4 4s are 16 plus 0 plus 4 means what? 16 plus 0 plus 4, this is 20.
second row, first column, minus 5 into 4, minus 20, plus 0, plus 10. Means what? Minus 20 plus 10, minus 10. And third row, first column, that is a 4 plus 0 plus 6, 4 plus 6, 10. And that means this matrix become 20 upon 10, 10 upon 10, and minus 10 upon 10 means what? 2 minus 1, 1, 2 minus 1, 1. And therefore we get xyz equal to 2 minus 1, 1. And therefore x is 2, y is minus 1, and z is 1. This is the answer. Thus x means what? A inverse B. A inverse means 1 upon determinant of A, adjoint of A. Find determinant of A, that is a 10. Now find cofactors. Write cofactor matrix and its transpose. इथं चुकू नका, इथं ट्रान्सपोज लिहितोय आपण, म्हणजे हे जे रो मधले एलिमेंट आहेत ते कॉलम मध्ये लिहिले, म्हणजे ऍडजॉइंट मिळाला. आणि 1 अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू ऍडजॉइंट ऑफ ए म्हणजे काय मिळाला? ए इनवर्स मिळाला. हा ए इनवर्स आहे. आणि एक्स म्हणजे ए इनवर्स इंटू बी, दॅट मीन्स दिस मॅट्रिक्स इंटू दिस मॅट्रिक्स. 1/10 ला आउटसाइडच ठेवा. नंतर हा रो आणि कॉलम याचं मल्टिप्लिकेशन केलं. 1/10 इंटू आहे मॅट्रिक्सला, प्रत्येक एलिमेंटला इंटू असेल, त्यामुळे हा 2 मायनस 1 आणि हा 1 येईल. Therefore answer is x is 2, y is minus 1, it is 1. Thus we can solve equations of three variables, three equations in three variables by method of inversion. Now we can verify this answer. Write down here x2, 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4. X is 2 means 2 into 2, 4, 4 minus 1, 3, and minus 3, 0. And x plus y plus z is 2 means what? 2 minus 1 plus 1, 2. That means your answer is correct. Okay, this is a method of inversion. Now second method is reduction method. Second method is reduction method. Now we are going to learn reduction method. Okay. Write down this. Now second method is method of reduction method. Reduction method. ना इन्व्हर्शन मेथड तुम्हाला कळलेली आहे. आता कुठली मेथड आपण शिकणार आहोत? रिडक्शन मेथड. रिडक्शन मेथड बघा फार सिंपल आहे, आणि जेव्हा फक्त मॅट्रिक्स मेथड म्हटलं तेव्हा रिडक्शन मेथड यूज केली तरी चालेल. कुठली मेथड? रिडक्शन. अगदी सिंपल आहे. रिडक्शन मेथड. रिडक्शननी इक्वेशन सॉल्व करायची. बघा ऍक्च्युली याच्या मागचं प्रिन्सिपल पहिल्यांदा तुम्हाला सांगतोय. लेट दीज आर 3 इक्वेशन्स इन 3 व्हेरिएबल. a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, and third equation a3x plus b3y plus c3z equal to d3. First write this equation in matrix form. a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, xyz, and right hand side matrix d1 d2 d3, d1 d2 d3. Just a minute. Now this is a this is x, this is a b matrix. Now apply row transformation. Apply row transformation of matrix on matrix A. Apply row transformation of matrix A and convert this matrix A into upper triangular or lower triangular. Now upper triangular means what? Upper triangular means what? This is a diagonal. Remember, you have learned this. This is a diagonal. Means upper triangular means all these 3 must be 0. Means here, bring here 0, 0, 0, 0. Means all elements below the diagonals must be 0. That type of matrix you know is known as upper triangular. Or convert this matrix A in terms of lower triangular. Lower triangular means what? All
elements above the diagonal must be 0. Then it is called as what? It is called as a lower triangular, and this is called as a upper triangular. Means try to convert this matrix in terms of upper triangular or lower triangular. एकच डिसाइड करा कुठलं तरी. नेहमीसाठी आपण अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स मध्ये कन्वर्ट करायचा. म्हणजे काय करायचं बघा, इथं राहू दे आणि इथं काय आणा, हे 3 झिरो आणा. आता 3 झिरो आणायला सिंपल आहे, तुम्हाला माहिती आहे इनव्हर्स काढताना रो ट्रान्सफॉर्मेशन. इथं जर 1 असेल इथं आणि इथं 0 आणता येतो, आणि इथं 1 असेल तर इथं पण काय आणता येतो, याच्या खाली 0 आणता येतो. अशा प्रकारे 3 झिरो जर आणले तर तुमचं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालेला असेल. अर्थात जे ऑपरेशन लेफ्ट हँड साईडला केले तेच कशावरती करायचे, राईट हँड साइड मॅट्रिक्स वरती करायचे. जे ऑपरेशन लेफ्ट हँड साइड मॅट्रिक्स म्हणजे ए वरती केले तेच कशावरती करायचे आहेत, बी वरती केले तर तुम्हाला आपोआप इक्वेशन सॉल्व्ह झालेले असतील. 2/2 मध्ये काय होईल, 2/2 मध्ये सपोज there are two equations in two variable. Very simple. Suppose these are two equations in two variable, a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y plus equal to c2. That means in matrix form it is a a1 b1 a2 b2 and here is xy c1 c2. Now convert this matrix A, which is matrix A, this is matrix A. Convert this matrix A applying row transformation in upper triangular. Upper triangular means all elements below the diagonal must 0. That means you have to convert this element only into 0. Only this element, convert this element into 0, you will get solution. That means 2/2 इक्वेशन्स काय झाले, सिंपल झालेत. त्याला अप्पर ट्रायंग्युलर मध्ये करायचं आहे, म्हणजे ह्याच्या खाली फक्त एक 0 आणा म्हणजे तुमचं काम झालं. तुम्हाला इक्वेशन सॉल्व्ह झालेले असतील तुमचे, ते आपण एक्झाम्पलद्वारे बघूया. आणि 3/3 असेल तरी सेम, 3/3 असेल तरी सेम. ह्याच्या खालचे 3 एलिमेंट 1 2 अँड 3. आता इथं 1 असेल तर हे 2 झिरो आणणार, आणि इथं 1 असेल तर हे 0 आणणार, किंवा डायरेक्ट सुद्धा आणू शकता. हे 3 झिरो जर झाले तर आपोआप तुमचं इक्वेशन सॉल्व्ह झालेलं असेल. कळलंय ना. आणि हे इथं कसं रे का सॉल्व्ह झालेलं असेल बघा, तुम्ही एलिमिनेशन केलंय. इथं फक्त कशाची व्हॅल्यू मिळेल, y ची व्हॅल्यू मिळेल, आणि y ची व्हॅल्यू मिळाली तर ह्या इक्वेशन मध्ये टाकली तर तुम्हाला x ची व्हॅल्यू मिळेल. इथं सुद्धा इथं z ची व्हॅल्यू मिळेल, हा 0 नसल्यामुळं. मग z ची व्हॅल्यू मिळाली, इथं तुमचा x एलिमिनेट झालेला आहे. y z चे इक्वेशन असेल, z ची ह्याच्यामध्ये टाकल्यानंतर y मिळेल, आणि पहिल्या इक्वेशन मध्ये y z टाकल्यानंतर x मिळेल. दॅट इज अ रिडक्शन. व्हेरी सिंपल. काय करायला लागेल, त्या ए मॅट्रिक्सला कुठला लोअर ट्रायंग्युलर किंवा अप्पर ट्रायंग्युलर मध्ये आणा. रो ट्रान्सफॉर्मेशन अप्लाय करून तुम्ही नेहमीसाठी एकच मेथड वापरा. कुठला, अप्पर ट्रायंग्युलर म्हणजे डायगोनलच्या खाली सर्व 0 आणायचे. 3/3 मध्ये किती आणावे लागतील, 3 झिरो आणावे लागतील. आणि 2/2 मध्ये किती 0 आणावे लागतील, फक्त एकच 0 आणावं लागेल. अशा प्रकारे रिडक्शनने आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येईल. या व्हिडिओमध्ये एवढंच. आपण प्रॉब्लेम पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूया. आपल्या स्पेस अभावी आपलं असं करता येणार नाही का व्हिडिओमध्ये. ठीक आहे, लगेच तुम्हाला पुढचा व्हिडिओ मिळेल. सबस्क्राईब करा जरा, नाही का, बरं पडेल तुम्हाला. कारण वर्षभर वेगवेगळे मॅथ्सचे व्हिडिओ मिळतील. एवढंच नाही, जनरल मॅथ्स पण मिळेल, सिलेबस मिळेल, CET मिळेल, IIT JEE पण मिळेल. त्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करा. वर्षभर माझ्यासोबत असाल. खरोखर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये जर काही फायदा पाहिजे असेल तर सबस्क्राईब करा. तुम्हाला JEE IIT मिळेल, CET मिळेल, आणि टोटल नाही कुठलं पण मॅथ्सचं जनरल मॅथ्स पण मिळेल. फक्त माझ्यासोबत राहा. सध्या आपल्यावरती काही रिस्ट्रिक्शन्स आहेत टेक्नॉलॉजीमुळं, ते आपण दूर करू. सर्व व्यवस्थित मिळेल. त्यासाठी सबस्क्राईब मात्र करायला विसरू नका. बाय.